Hello everyone. So let's just kind of wait for a couple of minutes. Yep. So in a topic is again close to my heart. Reason enna abdina I was always labeled as a talkative child. In fact, in the topic edukumbodhu there have been a lot of people who were like asking me, ஏங்க நீங்க உங்க கதையை நீங்க சொல்றீங்களா, talkative child அப்படிங்கற உங்க கதையை நீங்க சொல்றீங்களா அப்படினா, which is true to an extent. So I feel that in the concept of labeling children ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. Hi Tasneem. Labeling children ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, especially young kids. So lots of kids பாத்தீங்கன்னா they love to talk, they especially the young kids, and they're really excited about something. They keep going on and on and on. I mean, imagine amma 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 அப்படினு ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் we'll also be very happy that they're talking to us, but then ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் I think we also start losing out on our patience, and we also start thinking that it's time you kind of give it a rest அப்படினு. As you kind of get older, what happens is kids typically realize that on their own, right? Kids typically realize that when they are talking too much, they stop doing that. But try to understand one thing: being a talker isn't always a bad thing. Talkative kids can be charming, they can be funny, they can be interesting, but when the conversation happens, right, what happens is it happens நம்ம எப்ப irritate ஆவோம், or rather நம்ம எப்ப when we start feeling bad is when we feel that it is happening at the wrong time and the wrong place, and it can actually turn people off, to ஐயோ உங்க குழந்தை ரொம்ப பேசுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. And basically a non-stop talker will kind of test our patience limits. Imagine having a cooker on one end and someone calling bell, someone is coming with a courier package, and your child is continuously going on, and you want to listen but you can't. That's kind of the place where that we are, right? Now, as your child's primary life coach, please do understand I'm using the words primary life coach because உங்களை விட உங்க சைல்ட பெட்டரா கோச் பண்றதுக்கு ஆள் கிடையாது. Right? So as a primary childhood, you need to emphasize on the boundaries, you need to set the boundaries, and you need to ensure that on the excessive talking is actually not being controlled, but at the same time they also have an opportunity to let out what they want to say. Right? First thing that I want to tell all the parents: ditch the guilt. Don't feel guilty at the fact that you are overwhelmed by the amount of chatter that is coming, and you don't feel guilty about the feeling that you are having in mind ki am I a bad parent because I don't want to listen to my children, en kulandinga solradha enak keka vendam, am I a bad parent abdingiradhu. Please don't have that guilt, because that guilt is something that is going to hinder your thought process and hinder your rationale, which is something that you don't need to, right? Now there are a lot of things, a lot of reasons why kids talk. Kids talk if they are stressed out, kids talk if they are if they feel anxiety about something, if they are holding back. Instead of holding back, their coping mechanism might be to talk. And there are lot of social cues like body language and facial expressions and so on and so forth, but you may not notice, and the best part is, since they are children, they may not notice that they are actually no one is listening to them, or they are not noticing how people are reacting to them. Now, trouble with self control also is another reason why kids keep talking excessively. And believe me, you might be seeing that what you are seeing is completely different, right? The kid oda point of view la nama yosichu paakanum. Kids have a really hard time. In fact, even as adults, we have a really hard time holding ourselves from talking. We talk at inappropriate time, we talk at inappropriate place, we interrupt other people, right? We also take over the conversation. We might offend, and we might sometimes annoy people also. But one thing as parents that we must keep monitoring is, sometimes this behavior can also be due to something called as ADHD. Now, ADHD இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேசப்படுறது, right? It's attention deficit. The child does not concentrate on one thing at a point, right? If you're concerned, please do go ahead and learn more about it. It's not easy to spot ADHD symptoms, and that's because everyone acts the way that you might think that they have ADHD, right? But kids and adults with ADHD struggle a lot more because these are behavioral issues, and they often change along with the age.
Now, I am not here to tell you what are the symptoms of ADHD, because believe me, you need a certified medical practitioner to help you understand what if your child or if you yourself come under that spectrum, right? But ADHD kids and adults often find it very difficult to focus. They have issues with impulse control. They have managing emotions becomes a difficulty to them. Memory, they have very or a set of instructions kodutengana, they will be able to understand step 1 and go through step 2, and step 3 they might just forget. And that's just me, that might be their mannerisms, or that might also be an underlying condition of ADHD. Starting and finishing tasks is also very difficult for these kind of people. So again, நான் திருப்பி இப்போ என்ன எதுக்கு சொல்றேன் இது அப்படின்னா, ADHD symptoms will varying, but you need a certified medical practitioner to help you understand whether your child or you yourself you yourself are there in that spectrum. Now, getting back to today's topic, சப்பன்னு பேசிட்டே இருக்கிறது வந்து, how do you manage? Now, it's very easy for us to tell that self control இருக்கணும். I mean, there has been numerous times when I as a mother, I'm a mother to a couple of kids, and adala வந்து one of my child takes like me, நான் இப்போ எப்படி கடகடன்னு பேசுறேனோ அதே மாதிரி he also takes after me. So அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நானே சொல்லியிருக்கேன், have some self control, you should know when you should talk and when you should not. But then that is a complex skill. Self-control itself is a complex skill. It's part of a group of skills that allow kids to manage their thoughts, their actions, emotions, so that they can get things done, right? It's a part of something called as executive function. Executive function now in the concept of paying attention, managing. It's not like following orders or gross motor or individual skills. So self-monitoring irukano, regulating emotions irukano, and this executive function is something that a child develops over a period of time. So you will be seeing that on the younger irukumbodhu of your 4-year-old might come and talk a lot more and chatter lot more non-stop than your older child, than your teenager, and than your younger adult, right? That's how it goes. Now, without self-control, what happens is the child may stop, may talk non-stop, may interrupt a lot, have trouble understanding the concept of taking turns, gets frustrated easily, has tantrum outbursts, tantrums, and is overly active or is very restless. So let me the whole point of today's episode was I wanted to share a few tips that I found very interesting and that has been passed on by other practitioners to me. So understanding the brain development of your child is very important, because as I told you in the beginning itself, you are the child's personal coach, right? You are the parental coach. So your child's brain has grasped some amount of communication and it is running with it. So you need to slowly try to help your child understand that there is a time and there is a place and there are ways in which he or she can express, right? One very simple concept is instead of when they are talking so much, make them write it down. I have found this really useful because one, the child's cognitive skills of putting what the child has in mind to paper actually helps the child understand what he or she wants to say. இப்போ சுத்தி வளைச்சு பேசுறதுக்கு பதிலா டக்குன்னு அந்த மேட்டர் ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு எழுத பிடிக்காது. இந்த காலத்து ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோவா எழுத பிடிக்காது. பட் தென் when you're trying to tell them that instead of talking to me, why don't you write it down to me, then what happens is their thought starts becoming more focused, right? Mr. Subhaskaran, I'll take your question. I understand where you're coming from and let us see how we can control it. Let me just share a few general tips and then we'll come back. Keeping your expectations realistic. Again, we cannot, நம்மளே வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அவ்வளோவா கிடையாது. சில நேரத்தில் நம்மளுக்கே வந்து இடம் பொருள் ஏவல், we will not know. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது we need to keep our expectations realistic that நம்ம 3-year-old நம்ம 5-year-old எப்படி வந்து how are they going to react அப்படிங்கிறது we need to have a very realistic set of expectations. We can't expect them to be perfect all the time because that's just not going to happen. நம்மளுக்கே நடக்காதப்போ அவங்களுக்கு எப்படி நடக்கும், right? Empathize with them. Empathize na வந்து you don't have to say கண்ணா எனக்கு எல்லாம் புரியுது, but then tell them that rather than using logic that வந்து எனக்கு தெரியும் அம்மா இப்பதான் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வந்திருக்கேன் நீ எல்லாத்தையும் என்கிட்ட போட்டு கொட்டாதங்கிறதுக்கு பதிலா join them in the big feelings. Let them also feel that that what they are saying is important.
it takes a lot of hard work நம்ம சைட்ல இருந்து, because we have to make the child understand the fact that நம்மளும் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரோம், or நம்மளும் we are also involved in activities, but he or she is also equally important to us, right? I think that's where the struggle is. Let them also be little. Don't guilt them into saying that பாரு அம்மா அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம், நீ வாட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்க, act your age, உன் ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணாடி. don't do that, right? Give them that freedom where your child needs to know that there is something called as coping skills that the child has to learn on his or her own. அது ரொம்ப important, right? And you have to give them that support system till then. Now it is very tempting இந்த மாதிரி வந்து குழந்தை வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கும்போதோ, ஆர் அதர் குழந்தை அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது, it is very tempting to ask the child to be just கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் சும்மாறேன் அப்படின்னு. But then that is not an effective solution at all. You have to first understand அந்த சேட்டர் வருதுல்ல, அந்த கைண்ட் ஆஃப் டபா பேசிகிட்டே இருக்காங்கல்ல, அதில் வந்து எந்த சேட்டருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது you have to start looking at it. ஸோ சிலப்போ வந்து மை சைல்ட் ஜஸ்ட் வாண்ட்ஸ் டு டெல், எல்லாத்தையும் ஒப்பிக்கணும். ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே என்ன நடந்ததுங்கிறது ஒப்பிக்கணும். தே ஆர் நாட் லுக்கிங் அட் இமீடியட்டாக வந்து நான் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேனோ, இல்லை நான் ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேனோ, அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல. தி ஜஸ்ட் வாண்ட் சம்மன் டு லிசன். ஸோ அந்த டைமில் வந்து that usually helps. And also prioritize what you want to respond to. Set loving boundaries where you know that you tell them, இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டீங்களா, இந்த மாதிரி சாக்ஸ் எடுத்து போட்டிங்களா, எல்லாம் முடிச்சுட்டு let us sit together and let us talk. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நான் வந்து உங்களுக்கு அதுக்குள்ளேயே நானும் உங்களுக்கு பால் கொண்டு வந்துடுறேன், நானும் உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வந்துடுறேன். some boundary needs to be set at that point wherein you also relax and you are also in a frame of mind to listen to them, and they are also in a frame of mind where they finish their jobs, finish their chores, and then get back to you. It takes a lot of என்ன சொல்றது permutations and combinations, right? எது ஒர்க் ஆகும், இப்போ எங்க வீட்டில் இது ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுனால நான் இது சொன்னேன்னா உங்க வீட்டில் அது ஒர்க் ஆகுங்கிறது there is no guarantee, because children are unique that ways, right? So find out which fit works for you. அவங்களுக்கு என்ன routine works for them. இப்போ இன்னொரு routine that we have is ராத்திரி தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி we all tell each other whatever happened the whole day. And we start saying that I'm thankful, thank you God, or thank you to whomsoever for sharing notes with me, or be sitting next to me, or something like that. It is almost a ritual where they are supposed to acknowledge some good thing that has happened to them, and they are supposed to do they are also supposed to acknowledge what happened to them. அன்னைக்கு என்ன நடந்தது அது ஒரு மாதிரி இன்னொரு வாட்டி ஒப்பிக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ அப்போதே என்ன ஆகும்னா, அந்த ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே அந்த ஒப்பிக்கிறதுக்கும் நைட்டு படுத்துக்கிறதுக்கு ஒப்பிக்கிறதுக்கும் வால்யூம் கம்மியாயிடும், because they've already done it twice, right? So avangale vandu they'll start cutting it short. So that way what happens is they will also understand that and the control ratio avangalke puriyum, right? The other thing is something that even I'm struggling with, right? So being mindful and kind with our words. Irukanga there are instances when we are also pressurized, romba pressurized irukom, where nammale kettirukom, nee pesama iruppiya konja neramaadu, right? அது நம்ம இருந்திருக்கோம், and everyone has gone through that. But where do we stand apart? நம்மளும் எப்படி அந்த லெவலுக்கு போகாம எப்படி how can we improve ourselves is we first calm down and we tell them okay, it's okay, நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு or அதை நம்ம இது பண்ணிட்டு நம்ம கேட்குறேன், அம்மா நீ சொல்றதை கேட்குறேன், give them that amount of space and that amount of security, right? Teach them how to practice self-regulation and impulse control, and this is something that we can also do for ourselves. So set a timer for silence, or 5 நிமிஷம் silence, 10 minutes silence, 15 minutes silence, and that works as an adult also. நான் இந்த ADHD கான்செப்ட் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, that you need to look at the symptoms. So when you feel that you have to when you also come under the spectrum, you also want to control, you can definitely slowly increase your child's tolerance from refraining by sharing everything. எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்றது வந்து you can start controlling it, or the child himself or herself can learn it by using the timer for silence technique. Excessive talking, one person has asked, in fact Mr. Subhaskaran has asked, my son is age 4, he is more hyperactive, how to control. Now எதனால ஹைப்பர் இருக்காருங்கிறது also is something that you need to look at, right? இப்போ வந்து என் பையன் இப்போ அதிகமாக பேசுகிறான் அப்படின்னா வந்து அதிகமாக ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கான்னா, I'll tell you one thing, ADHD பற்றி பேசும்போது I did not tell you that excessive talking or excessive activity can also mean that your child is gifted.
ரைட்? அது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குல்ல, your child is gifted-ங்கிறது கேட்கறது நல்லா இருக்கு. பட் when அதே நான் இப்போ ADHD சொல்லும்போது எல்லா பேரண்ட்ஸும் ஐயோ ஏதோ வியாதி இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு. that is not the case. you first need to understand எதனால உங்க குழந்தை வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. இது நார்மல் ஏஜ் போற போக்குல இருக்கா, இல்ல வந்து அவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் கிடைக்கிறது இல்ல அதனாலயா, இல்ல அவங்க செக்யூரா இல்ல அதனாலயா, இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் தே வாண்ட் டு எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட சொல்லணும் அதனாலயா அப்படிங்கிறது. அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ, இந்த ஏஜ்ல வந்து when you form a bond with them, you form a routine. ஒரு ரொட்டீன் மாதிரி நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டிக்கும் நான் சொல்றேன். ஏன்னா இந்த காலத்துல எந்த ஸ்கூலுக்கு போங்க, எந்த கிளாஸுக்கு போங்க, நம்மளே வந்து வீட்டில் உட்காரும்போது சைலண்டா உட்காரு, ஒரு இடத்துல உட்காரு அப்படிதான் சொல்றோம். ரைட்? அப்போ அந்த குழந்தை எங்கே தான் எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணும், எங்கே தான் வந்து அந்த எக்ஸஸ் ஆக்டிவிட்டி எங்கே தான் வெளியில் சொல்லும், நம்மக்கிட்ட தான் சொல்லும். ஸோ அந்த டைம்லையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்க, ஐயோ எல்லாத்தையும் உடைக்கிற, என்ன வேணா பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கே போவாங்க குழந்தைங்க? ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் வி ஆல்சோ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நம்மளுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் வி ஆல்சோ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நம்மளுக்கு வி ஹேவ் டு கிவ் தம் தட் ஸ்பேஸ். அந்த இடம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு, டு பி ஓப்பன் வித் அஸ், டு பி ஹைப்பர் ஆக்டிவ், டு டாக். Right? And to keep talking till they feel that there's enough. நீங்க ஒரு வாரம் just I mean this is something that I have done and I have seen a difference. நீங்க ஒரு வாரம் இல்ல 10 days வந்து do not react in a harsh manner when they are talking. Just keep listening to them. When you see over a period of time என்ன ஆகும்னா, அவங்க சொல்றது வந்து அவங்களே வந்து they will feel happy that they're telling you everything. அது வந்து ஒரே பீரியட்ல சொல்லாம they will keep telling you over a period of time. அந்த நாள் ஃபுல்லா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரேடியா கேட்கற பர்டன் இருக்காது. ரைட்? அண்ட் யூ வில் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அவங்க வந்து காலேஜ் போகும்போதோ ஸ்லோவா ஸ்கூல் போகும்போதோ when they start not talking to us, நம்ம கிட்ட பேச மாட்டாங்க அந்த டைம்ல. அப்போ பேசாம இருக்கும்போது நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ருட்டீன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணும்போது the child will feel more open to tell you everything that happens in their lives. சடனாக வந்து 10th என் பையன் என்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறான், 12th வந்து என் பொண்ணு என்கிட்ட எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இந்த ஏஜ்ல 3-4 வந்து நீ வாய மூடு, நீ ஒரு இடத்துல உட்காரு, பேசிக்கிட்டே இருக்க, தொல்லை பண்ற, அந்த வார்த்தைகள் நீங்க சொல்லாம ஒரு ருட்டீன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க சொல்றதை நீங்க கேட்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா that problem can be avoided at a later stage. This is something that we have seen over a period of time. So instead of saying so I'm just going to sum up what I told. Instead of saying stop talking, ask them to write down what you want to tell me. If அவங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சதுன்னா give them praise when they acknowledge when they have written. வந்து நீ அப்படியே எடுத்து தூக்கி இன்னும் கபர்ட்ல வைக்காதீங்க, அதை உட்காந்து படிங்க. ஓகே இந்த பாயிண்டா, ஓகே வில் டிஸ்கஸ் திஸ் அப்படிங்கறத டூ இட். நம்ம ஆஃபீஸ்ல நம்ம அப்படி பண்றோம். ரைட்? நம்மளுக்கு தெரியாதவங்க கிட்டலாம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு என்னங்க ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்கறோம். நம்ம பசங்க கிட்ட நம்ம பண்ண முடியாதா? that's the whole point, right? that's why we are parents. பேரண்டிங்கிறது வந்து குழந்தை இல்லைன்னு கஷ்டப்படுறத விட்டு இது பண்ணிட்டு குழந்தை இருக்கும்போது அவங்களை எப்படி பார்த்துக்கணும். பிகாஸ் இது வந்து எனக்கே சொல்லியிருக்காங்க. குழந்தை இல்லாதப்போ வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன், இப்போ வந்து ஐயோ இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டே இருக்க அப்படின்னு. பட் தென் திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் வேர் வி லேர்ன் ஹவு டு கீப் லிசனிங் டு தெம், அட் த சேம் டைம் ஹவு டு டீச் தெம் தி அமௌண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் கண்ட்ரோல். ரைட்? ஸோ ஃபார் ஃப்ரம் பீயிங் அ மீன் பேரண்ட் ஹூ இஸ் ஃபீலிங் ஓவர்வெல்ம்ட், ஐயோ எவ்வளோ சொல்றாங்களே, try changing your point of view, your perspective, where you start listening to them. You start நீங்க வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும், எதுக்கு அவ்வளோ தூரம் சொல்றாங்க அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கணும். ரைட்? that is very important. Once you understand that point, I think you can find a solution as to why your child is being hyperactive or why your child is being talking completely, continuously, or when your child is not, why your child is not talking. That is also another end of the spectrum. Right? So Mr. Subhaskaran, I hope your query is answered. If you have any questions, again, please do drop it in the comment section. I will take your questions and I'll answer it. And anything to do with hyperactiveness or talkativeness, please learn to first understand why they are doing it and then form a solution. So thank you very much for joining in today and have a great day. Next week, we'll come with a better topic for parenting and we'll talk about what you feel about it also. Thank you and bye-bye.